안녕하세요. 찰리브라입니다. 오늘 원래는 카메라를 2대를 준비해야 되는데 제가 급작스럽게 이제 인터뷰를 진행하는 상황이 생겨서 카메라를 1개만 사용하게 돼서 이렇게 이제 오늘 촬영을 하게 됐습니다. 그래서 일단 오늘 귀한 시간을 내주신 호라이젠 CEO 선생님한테 진심으로 감사 인사를 드리고 옆에 계신 아름다운 이제 그 통역사 분께 또 이제 진심으로 감사 인사를 드립니다. 그래서 제가 이제 한국 그 호라이젠 코인 투자자를 대표해서 이제 질문을 사실 어저께 이제 미리 여러분들한테 이제 질문을 던졌었잖아요. 그래서 그거를 집중적으로 이제 추려가지고 오늘 이제 질문을 할 건데, 자, 호라이젠 투자자 질문 모음이 시작하겠습니다. 그래서 첫 번째는 한국 국내 상장 계획이 궁금하네요 라고 이제 많은 분들이 질문을 해주셨거든요. So first of all, thank you for today's interview. And then, so we have collected all the questions from the investors of the Horizen coin. So we have collected, and then the first question will be: are there any plans for listing on the Korean exchanges? Well, yes, there are, absolutely. So I think one of our, first of all, thank you for having me. And I think it's really cool that we have a compilation of questions from the Horizen community in Korea. So guys, thank you for submitting the questions. Right off with probably one of the most important questions on exchange listings here locally. The problem we've had previously was that we were a privacy coin originally. I mean, that was how Horizen was formed. Now, with recent improvements in our protocol, that's no longer going to be the case. So as of this month, actually, we've just kicked off a big effort for new exchange listings around the world based on that, but in particular in the Korean market. So we have a couple of meetings scheduled for while I'm here in Korea, so I'm really excited for that. 먼저 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사드립니다. 저희가 이제 초기에 시작할 때에는 이제 프라이빗 코인, 이제 사리 코인으로 이제 시작을 하게 되었는데요. 이제 다만 이제 프로토콜 관련해서 여러 이제 향상이 있었기 때문에 이제 특히나 전반적으로 전 세계적으로 여러 교환소, 거래소에 이제 상장을 하게 되게 되었습니다. 특히 한국의 거래소를 이제 상장을 하게 되어서 굉장히 기쁩니다. 그러면은 한국에 상장을 하게 될 예상이시라는 건가요? 아니면 어떤? So the question is that are you planning to list or are you already going to be listed? It's already confirmed. So planning to list. So I can't say that we have confirmed listings in place until those news can be released publicly. 네, 기획 중에 있는 거고요. 지금 아직 확정은 된 건 아닙니다. 확정이 되면은 바로 이제 프레스 릴리즈로 들어가겠습니다. 네, 감사합니다. 두 번째 질문은 호라이젠 코인을 몇 년째 가지고 있습니다. 익명성 코인이라 알고 있는데 탈중앙화에 맞춰 필요한 코인이라 생각도 됩니다. 하지만 탈중앙화는 각 나라의 정책상 맞지 않는 것 같습니다. 중앙 통제화된 코인 외에는 인정을 하지 않을 것 같은데 호라이젠 코인의 역할은 무엇일까요? So I have had Horizen for several years. I know it is an anonymity coin, but I believe that it is a coin that needed for the decentralization. However, decentralization does not seem to be suitable for each country's policy. So I believe it may be difficult to operate in each country other than centrally controlled coins. So what do you think about this, and what will be the role of the Horizen coin? So this is, I think, where Horizen actually excels, is just the architecture that we have from a technology perspective is one that has decentralization and that anyone in the world can run different parts of the technology, but at the same time it has configurability for each particular local market. So when you have local markets that have different rules or regulations around what types of software are allowed to be run in that country, we can actually configure our technology specifically to that market and include that in our overall ecosystem without compromising the rest of the global ecosystem. So I think that's the key thing, is that you can have your own local
for instance, you could have a local EVM or Ethereum virtual machine type of chain with specific rules around who is allowed to operate that chain, who is allowed to run the infrastructure in your market, and it's part of a global system. So I think that this is where, as we deliver to the market our EVM chain Eon now, and then the subsequent SDK that comes with that, you're going to see Horizen really shine, because now we can take advantage of this global movement or global decentralized ecosystem while enabling less, call them like more configured and local versions for each country. 네. 일단 이제 기술적으로 봤을 때, 이제 아키텍처 부분에서 봤을 때, 이제 충분히 이제 전 세계적으로 누구나 이제 구성을 할 수가 있는 부분으로 보이는 부분이고요. 다만 이제 분명히 이제 각각의 시장, 로컬 시장마다 이제 여러 가지 규제들이 있을 텐데요. 그걸 타겟으로 해서 이제 전 세계적으로 똑같이 이제 흐름을 방해받지 않고 이제 진행을 할 수 있대. 이제 기술적으로 구체적으로 특정 로컬 시스템에, 특히 뭐 EVM이라던가 이제 그 가상 체인이라던가 이런 부분에 있어서도 충분히 각각의 로컬의 시장에 맞춰서 누가 이제 어떤 코인들을 운영을 할 수 있는가, 이런 등등의 이제 규제들에 맞춰서 진행을 할 수가 있게 되고요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 글로벌한 시스템에서 충분히 운영 가능할 수 있도록 할 예정입니다. 네, 감사합니다. 세 번째는 이분은 이제 질문을 2개를 하셨는데, 첫 번째는 G캐시, 모네로, 대시 등의 익명성 코인 등과 비교해서 호라이젠 코인만 갖고 있는 특성이 어떤 게 있는지 궁금합니다. So compared to the anonymous coins such as GCAS, Monero, and Dash, what are the characteristics that only Horizen has? Yeah, so we have recently actually moved away from being compared to those other types of projects, and part of this was a big move with our community wanted us to no longer be a privacy coin. So actually what we have now is interoperability and decentralization are the core of what we bring to the marketplace. In particular, we are experts at a certain type of cryptography called zero-knowledge proofs. And zero-knowledge proofs we think are the future of public blockchains, and it's what we specialize in and how we can actually scale our technology. 네. 그래서 이제 특히 저희 같은 경우는 굉장히 큰 이제 바람을 맞았다고 보시면 될 것 같습니다. 특히 이제 전반적으로 커뮤니티를 기반으로 했을 때, 이전에는 이제 사립 코인, 프라이버시 코인으로 이제 인정을 받았었는데, 이제는 이제 탈중앙화로 이제 진행이 되었고요. 특히 이제 제로 노레지 프루프 해가지고 이제 무지식 증명으로 진행이 되게 되었습니다. 그래서 훨씬 더 이제 다양성이 보장이 될 수 있다고 볼 수 있겠습니다. 익명성 코인이 향후 우리에게 끼칠 혁신적인 사례는 어떤 게 있을지 호라이젠 CEO님의 생각이 있으시면 짧게 답변 부탁드릴게요. What kind of benefit can we actually have in our real life with this anonymity coins? With the anonymous coins? Yeah. Look, I'm a big fan or a big proponent of privacy in the marketplace. Now, I do have to clarify again, though, that Horizen started as a privacy coin. We are no longer a privacy coin as of this month, which is the interesting thing to get exchange listings in Korea. But if I'm going to answer the question of what would privacy bring to the marketplace, let's remember that Bitcoin, Ethereum, and any other blockchain system, these are public networks, and everything that every user does on the public network, even though it doesn't have your name listed on the transaction, it has your address. That address is unique to you, and everything that you do on the blockchain is visible to the entire world forever. So I think privacy is a key layering of technology that makes all of this scale and make it work in the real world. So like the early applications for blockchain were Bitcoin, moving money, smart contracts, decentralized finance. But as we realized that these things are not really private, and everything you do, like imagine your entire financial life visible to everyone in the world, this is a problem. And this is why the types of technologies that we're bringing to the market with Horizen, with zero-knowledge proof cryptography, are absolutely critical to make this technology actually scale into the real world.
이제 프라이버시라는 부분, 즉 이제 어떤 익명성 관련된 부분에 있어서 이제 답변을 드릴 수 있을 것 같은데요. 저희가 이제 좀 더 설명을 드리자면 호리즌 같은 경우는 처음에 시작했을 때는 분명히 이제 사립 코인을 프라이버시 코인으로 시작을 했었던 게 분명한데요. 이제 다만 이번 달부터 더 이상 그렇지 않게 되었고, 그래서 한국 이제 교환 거래소에 이제 조금 더 리스팅 될 가능성이 좀 더 높아진 상황입니다. 그래서 굉장히 흥미로운 지점이라고 볼 수가 있겠고요. 비트코인이나 이더리움 같은 경우에는 이제 공공 네트워크라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 물론 본인들의 이제 사용하시는 분들의 이제 이름은 올라가 있지 않지만 어쨌든 주소는 거기에 들어가 있기 때문에 특정적으로 이제 그 주소들이 남아서 이제 트래킹 가능하다거나 아니면 이제 어쨌든 식별이 가능하다거나 전 세계적으로 알아볼 수가 있게끔 그렇게 되는 부분들이 있기 때문에 더 이상 이제 정확하게 말하면은 개인정보 보호가 된다고 보실 수는 없겠습니다. 비트코인 같은 경우에도 이제 뭔가 어떤 스마트 컨트랙트라던가 아니면은 돈을 움직인다던가 조금 더 이제 탈중앙화한 은행을 탈중앙화한다던가 이런 것들의 장점들이 있겠지만 사실은 그것들이 개인정보가 정말로 보호된다고 볼 수는 없는 부분들이기 때문에 저희 같은 경우는 그 부분에서 매력적이게 이제 무지식 증명이 충분히 가능한 제로 놀리지 프루프가 충분히 가능한 부분이라고 보시면 될 것 같습니다. 감사합니다. 네. 이번에 메인체인에서 익명성이 사라지고 사이드체인의 익명성이 들어간다고 하는데 이 부분이 Zcash와 어떤 차이점이 있는지 궁금합니다. 그리고 미래 사회에서 Zcash와 호라이젠의 사용처가 어떻게 나눠질지 궁금합니다. So yeah, for this new wave, we got informed that the main chain will lose the anonymity, and the side chain will still remain as anonymous. So what will be the difference compared to Zcash? And then in the future, how will this be differently used as a Zcash and also the Horizen? So a little clarification is, so with Zcash, you can't have sidechains. I mean, it's a privacy coin, and that's the single unique value proposition for Zcash. It's an important value proposition. Now, we've chosen as a community to move away from competing as that same value proposition, and that's why privacy technology from the main chain has been removed. Now, any sidechain could redeploy that exact same privacy technology. They could have a more modern version of it. They could have a different version of it, like you guys mentioned previously, CryptoNote with Monero. All of these things are possible. But the core innovation that we have and what makes Horizen unique is the ability to have any number of sidechains all communicating in a common ecosystem on a common standard based on zero-knowledge cryptography, which is a very efficient data structure for connecting information across blockchains. Zcash 같은 경우에는 이제 좀 더 분명하게 얘기를 드려야 되는 게 프라이빗 체인이기 때문에 이제 전혀 사이드 체인을 이제 가질 수가 없는 부분이고요. 그리고 이제 제일 중요한 부분 같은 경우에는 이제 똑같은 여러 가지 가치들에 있어서도 이제 저희 같은 커뮤니티 기반으로 이제 기존에는 이제 프라이빗이었다가 지금은 이제 프라이빗이 아니게 된 부분들이 있는 부분이 가장 크고, 물론 이제 크립토의 모네라거나 이제 다른 것들도 충분히 이제 가능하게끔 만드는 그런 것들이 굉장히 많기는 하겠지만 저희 차이점 같은 경우에는 이제 이런 모든 사이드 체인 같은 경우 어떤 숫자에 간에 상관없이 이제 모두가 동등하게 이제 조금 더 제로 노레지 프로프를 가능하게끔 해서 진행할 수 있다는 점이 가장 큰 차이점일 것 같습니다. 네. 그리고 다음 질문은 영지식 증명 기술이 비트코인, 이더리움 등의 주요 체인에 어떻게 접목되었는지 가치를 발현해 갈런지 궁금합니다. So we wonder how this zero knowledge proof has applied to Bitcoin and Ethereum, and how will be affecting all these ecosystem. Well, an interesting way of looking at Horizen now is that we launched with the similar tokenomics of Bitcoin. So we have the same exact 21 million Zen, just like Bitcoin has 21 million Bitcoin. But now, with our new sidechain Eon, we're putting now the utility of Ethereum, so with smart contracting. So the unique value proposition for us, which is kind of interesting, using zero-knowledge proofs,
is we allow now to have an ecosystem that has the same economic scarcity as Bitcoin, but with the same massive utility of Ethereum through smart contracting. Does that make sense? Yeah, can you explain again? I lost it. Oh yeah, sure, no problem. So we have the same economic characteristics of scarcity that Bitcoin does, with now the added utility of Ethereum with smart contracting, which opens up an infinite number of use cases. 네, 일단 이제 호라이즌 같은 경우에는 일단 사이즈 같은 경우에는 이제 거의 생태계 사이즈 같은 경우에는 이제 비트코인만큼으로 굉장히 크게 이제 진행이 되었고요. 이제 유틸리티 관련돼서는 이제 이더리움처럼 이제 충분히 이제 무한한 가능성을 가지고 무한한 이제 사용 케이스들을 가질 수 있게끔 되었습니다. 마지막 질문인데 타 코인에 대비해서 호라이젠 이체 속도가 느린데 이유가 뭘까요? So the last question is that compared to other coin, the transaction speed is quite slower than other coins. Why is it? For now, and that'll be short-lived. So we're going to be increasing that massively. But the first thing that was important for us to do was to deploy the sidechain technology that we have with zero-knowledge proofs now. And now our goal is to make two pieces of technology faster. So the main blockchain, and this we will have a major modernization project around to make it much faster, and then having a much better SDK, which is for the sidechains. So we're going to tackle this throughput problem from two different perspectives. But as of right now, our first benchmark for going to market is to be roughly the same transaction throughput as Ethereum. But we know that there are more modern systems out there now. So over the next 6 to 12 months, we'll be significantly modernizing the Horizen ecosystem. It was just very important for us to get the interoperability technology to market with this new chain Eon. So getting that out there so that we have the full Web3 smart contracting capabilities that any other ecosystem has. And now our mission will be to make it much faster and much more efficient. 네. 일단 이 부분 같은 경우는 단순히 당장 발생하는 어려움이라고 보시면 될 것 같고요. 이제 저희 같은 경우 굉장히 빠르게 더 성장을 할 거기 때문에 이 부분 같은 경우는 굉장히 빠르게 해결이 될 거라고 보시면 될 것 같습니다. 특히 지금까지는 영지식 증명을 활용한 사이드체인을 최대한 구성을 하는 것이 굉장히 큰 목표였기 때문에 이 부분들을 가장 크게 성장을 시켰고, 이제부터는 가장 집중을 해야 되는 부분이 최대한 모던화하는 것들이 굉장히 빠르게 진행돼야 되는 게 크고요. 특히 SDK, 사이드체인을 위한 SDK를 만드는 게 가장 중요할 것 같고, 두 가지 측면으로 했을 때 이거를 빠르게 하는 부분들이 있기 때문에 한 6개월에서 12개월 안에 빠르게 될 거라고 볼 수가 있겠습니다. 특히 저희 같은 경우는 지금까지는 좀 양방향으로 조금 잘 상호작용할 수가 있는 새로운 체인은 이온을 집중해서 진행했다면은 이제부터는 이런 스피드를 빠르게 하는 데 집중을 하게 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 진심으로 감사를 드리고, 네, 감사합니다. Thank you for your time and thank you for this good interview as well. Just want to say thank you and thank you to the Horizen community for submitting the great questions. 너무 감사드리고요. 이렇게 귀중한 이런 소중한 질문들을 또 제출해 주셔서 너무 감사드립니다. And you also translate my answer, or we don't? It doesn't matter. everything. Okay, everything. 지금 앞에 계신 노란 옷, 옐로우 셔츠 입고 계신 분은 애니모카 브랜드 CEO? 네. Not the CEO of Animoca Brands, not yet. No, the CEO. Okay. No, I'm the CEO of Life Beyond Studio and Dawas Entertainment, which are subsidiaries of Animoca Brands. 자회사의 애니모카 브랜드의 자회사의 CEO 분이시고요. 네. So he's a big CEO. 큰 대표님이 또 따로 계십니다. 제가 애니모카 브랜드에 관해서 잘은 모르는데 규모가 어느 정도인지 명성이 되게 자자하던데 한번 일단 애니모카 브랜드에 관해서 특별하게 한번 소개를 먼저 부탁드립니다. So I don't know much about the Animoca brand, but I heard about it so many times. So I wonder how big it is, and then could you briefly introduce about Animoca brand? Absolutely, you're right. It's big. That's definitely a way to qualify it. So,
Animoca Brands is probably the leading player right now in the Web3 ecosystem. It's a very large contributor, developer, investor with more than 450 companies in portfolio. So 450, it's a lot, right? Probably 200 people now working within the head office, and again, many subsidiaries, 12 subsidiaries, 450 investment companies that they invested in, and probably behind most of the successes that you can think of in the space. So of course, CryptoKitties, but also Bored Ape, and as a big contributor to the whole Bored Ape and Yuga Labs ecosystem. 네, 이제 And 굉장히 Sandbox, I forgot Sandbox, obviously. 네, 이제 굉장히 큰 회사라고 보시면 될 것 같고, 특히 이제 웹3 환경에서 이제 굉장히 이제 이끌고 있는 그런 리더격이라고 보시면 될 것 같습니다. 특히 이제 보유하고 있는 회사만 자회사들만 이제 450개 회사가 되는 만큼 굉장히 큰 회사라고 보시면 될 것 같고요. 이제 200개가 지금 헤드쿼터 본사에 지금 존재하고 있고, 그 외에도 굉장히 많은 자회사들이 존재를 하고 있는 상황입니다. 그래서 크립토키티라던가 이제 보드앱이라던가 샌드박스 이런 부분에서도 이제 공간을 충분히 진행을 하고 있는 상황입니다. 제가 알기로는 세상에 2만 개가 넘는 코인이 블록체인이 존재를 하는데 왜 하필 호라이젠 랩스를 특정지어서 왜 파트너십 관계를 맺었는지 그것이 궁금합니다. So there are more than 20,000 blockchain companies. Why did you specifically choose in partnership with Horizen Labs? Yeah, that's a very good question, because you're right. It's already a very, probably in a good way, actually, a crowded space. But sometimes there are partners that just stand out. It's a no-brainer. So in the case of Horizen Labs, you're talking about, the company that built ApeCoin, one of the most successful token launched. So we had it was a very easy choice for us. As we were working on this very, very ambitious project that we haven't revealed that, but hopefully next week. Yeah, partnering with the best in class was a requirement, and Horizen Lab just appeared as a no-brainer for us. 네. 굉장히 좋은 질문을 해주셨는데요. 물론 굉장히 많은 사람들도 있고 굉장히 많은 기업들도 있는데 그 중에서 이제 특출나게 뭔가 하는 회사들이 분명히 있기 마련입니다. 그게 저희에게는 호리즌이라고 보시면 될 것 같고요. 특히 이제 토큰을 런칭시키는 데서 굉장히 성공적이었다고 보시면 될 것 같고, 저희가 굉장히 뭔가 야망 있게 추진하려고 하는 프로젝트가 있고 아직 이제 다시 빌딩이 안 된 상황인데요. 이제 그런 부분에 있어서 파트너십을 찾고 있는 와중에 호라이즌이 그냥 바로 뛰어나왔다고 보시면 될 것 같습니다. 오늘 질문은 여기까지. 네. So that was the last question. So Thank you very much. 피곤하심에도 불구하고 오늘 인터뷰에 응해주셔서 진심으로 감사합니다. even though you look tired, thank you for the interview. Thanks. Oh my God. Thank you. Thanks for joining. Thank you. Yeah. Pleasure. Thank you. It's my pleasure. Yeah. Thank you. Thank you.